Assalamualaikum. Hi guys. Now will be our last video for subtopic 7.1 SC and bases, where we are going to learn about basic buffer solution. So this is where you are going to learn how to describe how basic buffer solution controls its pH, and then how to use the Henderson-Hasselbalch equation for the given basic buffer solution, and how to calculate the pH by using the same equation before and after the addition of strong acid or strong base. So just recap, what is the buffer solution? It is a solution that has the capability untuk maintain its pH walaupun awak tambah a small amount of strong acid ataupun small amount of strong base. Bila kita nak tambah, kita tak boleh tambah banyak terus tau. Kita akan tambah drop by drop. Okay, so ada dua types of buffer solution. The first one, acidic buffer solution, and the second one adalah basic buffer solution. This is what we are going to focus in this video today. Next, basic buffer solution is made up of mixing weak base with its conjugate acid. I hope you still remember how to identify species which is weak base and species which is conjugate acid. For example, kita ada mixture of C5H5N dan juga C5H5NHCl. So ion yang kita minat adalah this one. And then contoh yang lain juga untuk buffer solution, kita ada NH3 dan NH4OH. Ion yang kita minat adalah ammonium ion. So pH of basic buffer solution is more than 7. Tolong buat pembetulan kat sini, ini adalah basic. Okay, alright. So now we are going to explain how basic buffer solution happen. So you need two species in basic buffer solution. Let's say we have ammonia dan juga ammonium chloride. So ammonia we know as weak base. We have the value for Kb. And then ammonia will partially dissociated in water. So we have the equation di mana ammonia akan accepts the proton. It becomes NH4+. Arrow mesti reversible. So this is the first equation. And then combination ammonia with ammonium chloride will produce a buffer solution. NH4Cl, salt kita, dia akan dissociate in aqueous solution according to this equation. So when salt dissociated, dia adalah complete dissociation. Sebab tu arrow dia one direction, dia hasilkan positive ion dan negative ion. Dan untuk Cl-, it will have no effect sebab dia hanyalah spectator ions. Ions yang hanya melengkapi reaction itu. However, ion yang kita nak tengok dalam case buffer solution ini adalah NH4+. So based on my explanation, saya dah ada dua equation. So this is the first equation, this is the second equation. Due to ammonia as weak base, dia akan dissociate untuk hasilkan NH4+, but this amount of ion is very small. So that's why dia need another amount of same ion daripada salt, sebab tu salt akan bantu untuk increase the amount of NH4+. So NH4+ daripada salt ini akan affect lah amount untuk kita punya weak base. The NH4+ ion dalam base akan meningkat. This makes the equilibrium shift to the left according to Le Chatelier's principle. So bila dia turn to left ataupun shift to the left, dia akan menyebabkan our base ammonia remain as a base dan source of conjugate acid adalah majorly daripada NH4Cl. So tips lagi satu, bila awak write the equation, jangan lupa untuk weak acid dia adalah partial dissociation dan untuk salt dia adalah complete dissociation. Let's continue with pOH calculation. Untuk basic, kita akan fokus kepada amount of hydroxide ion sebab tu pOH. So we can calculate based on Henderson-Hasselbalch equation. Dia sama saja macam konsep acidic buffer. Cuma beza dia ganti dengan pKb dan atas ni adalah conjugate acid dan bawah adalah weak base for their concentration. Dan awak ada calculation untuk determine relationship between pH dan pOH bila tambah dia equals to 40.
So let's try example 18, how you want to apply the formula for Henderson-Hasselbalch equation dan juga formula pH-POH. Kita ada 50 ml of buffer solution. So the volume for this one is 50 ml. And then buffer solution ini mix between ammonia dan juga ammonium chloride. Awak ada concentration dia 0.5 and 0.3 molar respectively. And then you have to determine the pH. So untuk calculate pH, kita kena relate with what kind of buffer solution you have. For this one, sebab kita ada ammonia as weak base dan NH4 plus adalah conjugate acid, we can understand this is basic buffer solution. Satu lagi hint dia, awak boleh tengok juga kalau dia beri KB, maknanya dia adalah weak base, so basic buffer solution. So ada dua cara lah. So, kalau dia adalah basic buffer solution, awak tak boleh determine pH directly. So, you have to calculate for POH first. So, I'm going to use Henderson-Hasselbalch equation based on this equation and then determine who is going to be the conjugate acid dan weak base. Masukkan formula dia and then seterusnya insert all those values. You will have the POH is 4.52. Memandangkan soalan minta pH, awak kena calculate pH based on POH. That is why we are going to use this formula. So pH equals to 14 minus POH kita. So you will have the final value for pH is 9.48. This is a good value because this is basic buffer solution. So pH awak mesti more than 7 untuk basic solution. So now we already understand about buffer solution. Kita continue how about buffer action untuk basic solution. Buffer action is referring to the process when you add small amount of strong acid ataupun base to the buffer solution. So the buffering action awak boleh lihat daripada titration curve juga. Kes yang sama, kalau awak lihat from this titration curve, difference between the curve before and after addition of base ataupun acid, dia tidaklah terlalu ketara. So awak boleh lihat kat sini, kita akan prove by using the calculation. So in order for us to know how the buffer action takes place, we need to identify two main components for our buffer solution. Kita akan gunakan contoh yang sama daripada example 18 so that awak tak confused. So it's going to be between ammonia dan juga ammonium chloride. So you have this buffer solution and then you have the ammonium ion and then ammonia, then the volume will be 50 ml. So mari kita teruskan dengan buffer action. Ada dua, kita fokus dulu when you add strong acid. After this, baru kita fokus when you add strong base. So when addition of strong acid, let's say awak tambah 1 ml of 1 molar HCl to the solution. Amount of this one can be anything. Tapi untuk mudahkan awak dalam contoh ni, saya guna 1 ml sahaja. So bila kita tambah acid, dalam buffer solution kita ada acid dan base. So acid yang ditambah dia akan react dengan base. Acid tidak akan react dengan acid ya. So acid yang ditambah kat sini yang kita fokus adalah ion H+. So dia akan react dengan kita punya base iaitu NH3. So what happen? H+ will react with NH3 to form NH4+. So this is the equation. Equation ini kita panggil sebagai buffer action equation. So ini equation yang awak perlu tahu how to write in your answer. And then once kita dah tahu equation ini akan takes place, we can understand that base akan consume extra H+. The consequences for this one, it makes the concentration for NH4+ bertambah. Tapi concentration untuk NH3, ammonia awak, berkurang. So that is why the pH will change slightly. Mari kita lihat calculation. So original pH kita akan ambil daripada example 18 yang kita sudah calculate based on Henderson-Hasselbalch equation. You have the original pH is 9.48. Kita compare pH ya, kita tak compare POH. So first step, you akan calculate number of moles untuk semua species.
So I have NH4+, NH3 dan juga HCl. After you got the number of mole, step 2 kita akan construct ICF table. So you have the buffer action equation. From here, masukkan sahaja nilai untuk bahagian number of mole dekat bahagian step 1 sebagai initial mole. And then kita determine the limiting reactant based on the smallest number of mole. Ini akan jadi limiting reactant. So minus untuk reactant dan plus untuk produk. And after that, you determine the N final. Tambah saja N initial tambah N change, awak akan dapat N final. And then once you got the N final, step 3 kita akan calculate the new concentration based on the new volume. So awak ada 51 ml for the new volume. After that, calculate the concentration of acid dan juga base awak yang baru. Dan seterusnya kita continue step 4, calculate the new pH. The new pH is depending on the equation Henderson-Hasselbalch. So awak akan dapat this one first. Calculate dulu pOH, masukkan semua value yang berkaitan. Nilai pKb sudah diberikan dalam soalan from example 18, and seterusnya awak calculate pOH, awak dapat 4.57. Yang kita nak adalah pH, so I'm going to use this expression untuk masukkan value dan awak akan dapat pH which is 9.43. So 9.43 adalah after addition. Original pH adalah 9.48. So bila kita tentukan step 5, the pH changes, awak akan nampak pH dia decrease slightly by 0.05. So ini adalah buffer action when you add strong acid dalam basic buffer solution. Now we go for the next part. When you have basic buffer, so ini basic buffer solution tapi awak tambah strong base pula. So bila tambah strong base, apa yang terjadi? Let's say kita ada 1 molar of NaOH, kita tambah 1 ml. So what happen? NaOH adalah base. Dia akan react with acid. So acid yang jadi pilihan adalah NH4+. And after that, acid dalam solution ini bila dia react dengan OH minus daripada NaOH, awak akan dapat equation dia just like this one. Seterusnya, bila awak tahu acid awak akan consume added OH minus, concentration untuk acid awak NH4+ akan berkurang. Tapi concentration for NH3 akan bertambah. So the pH will change slightly. Macam mana kita nak prove? Let's do the calculation. So we have the original pH macam biasa, sama je 9.48. And then you determine the number of moles for all species. And then step 2, construct the ICF table. Jangan lupa letak buffer action equation because there will be 1 mark for this one. And then seterusnya, construct ICF table awak berdasarkan species yang awak sudah balance. Put the value untuk initial mole. Seterusnya, determine the smallest number of mole sebagai limiting reactant. So kita akan pick this one as limiting reactant. So minus untuk reactant dan positif untuk produk. You will have your final mole. And then step 3, calculate for the new concentration. Awak akan dapat new volume and new concentration untuk conjugate acid dan juga base. Next step, calculate the new pH berdasarkan new concentration. Awak akan ada Henderson-Hasselbalch equation untuk pOH. Calculate the value for pOH by inserting all those values. You will have pOH 4.48. And then kita nak pH. So pH equals to 14 minus 4.48. You will have 9.52. So 9.52 adalah pH value selepas strong base added. Original adalah 9.48. So kita akan compare the pH changes. Cari the difference between these two values. Awak akan nampak nilai dia 0.04. So we can conclude that pH increase slightly by 0.04. So terbuktilah apabila awak tambah base, pH awak akan meningkat sedikit.
kalau awak tambah asid, pH awak akan berkurang sedikit. So as a summary, what you should know from this video, you should know what is buffer solution, dan kita fokus based on basic buffer solution, di mana basic buffer terhasil from mixing weak base dan conjugate acid. Seterusnya, you learn how to calculate the pH for buffer solution, and from that pH value, apabila kita tambah strong acid ataupun strong base, buffer action akan takes place. Dan dalam buffer action, you need to write 3 equations: dissociation of acid, dissociation of salt, dan juga buffer action equation. Semua ni ada satu markah. And then continuing from this part, you also know how to construct ICF table based on number of moles. So I hope you can understand macam mana buffer solution terjadi, whether solution yang diberikan is acidic or basic. Kena faham konsep untuk calculate the buffer action. So that's it for this video. I will see you in the next one. Thanks for watching. Bye.